Good morning. So today discuss about the communication systems. So various communication tasks. These all are the various communication tasks. So here the tasks are. So first one is the interface. Interface ante enti? Signal generation, exchange management, and error detection and correction, and flow of control, addressing and routing, and next one a recovery, a message formatting, and network management. So let me discuss first interface ante enti. So interface is nothing but ఏంటంటే మనకు it is a device and a transmission system. ఇది ఒక డివైస్, ఒక ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ నార్మల్లీ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ electromagnetic signals propagated over a transmission medium. The interface established ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుందంటే సిగ్నల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో. సో ద ఇంటర్ఫేస్ మేజర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ అండ్ ఏ సిగ్నల్ ఏంటి సిగ్నల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సిగ్నల్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఏంటంటే సోర్స్ నుంచి ఏదైతే ఉంటుందో డెస్టినేషన్కి సెండ్ చేయడం కోసము మన దేనైతే ఉంటుందో దాన్ని సిగ్నల్ ఎస్టాబ్లిష్ అని అంటారు. సో సిగ్నల్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాడంటే సిగ్నల్ జనరేషన్ అన్నాడు. సో సిగ్నల్ జనరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ data over a transmission system, and it communicate device must be able to generate and receive these signals. The generation of the signal should be in a such way that the resultant signal can be accepted by the transmission medium. మీరు ఏదైతే సిగ్నల్ ఉంటుందో ద సిగ్నల్ మనం ఇన్పుట్ నుంచి అండ్ అవుట్పుట్కు ఇన్పుట్ హాయ్ హలో అని ఇస్తే అవుట్పుట్ హాయ్ హలో డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, ఇది రిజల్టెంట్ సిగ్నల్. మీరు ఇన్పుట్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా మనకు యాక్యురేట్ రిజల్ట్ డిస్ప్లే అవ్వడం కోసము ద సిగ్నల్ జనరేషన్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ద టూ సిస్టమ్స్ తీసుకున్నామండి. టూ సిస్టమ్స్లో సో ద ఫస్ట్ సిస్టమ్ వచ్చేసి నార్మల్గా డేటాను ఫస్ట్ సిస్టంలో వచ్చేసి డేటాను సెండ్ చేశారు. సో యూజింగ్ ద సమ్ ఏంటి కేబుల్తో యూజ్ చేశారు. విత్ ఇన్ ద కేబుల్ అంటే ల్యాన్ కేబుల్, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ల్యాన్ కేబుల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఫస్ట్ సిస్టంలో మీరు ఏమిచ్చారు ఫైల్ సమ్ డేటాను సెండ్ చేస్తున్నారు, యూజింగ్ మెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఏదైతే మనకు డేటాను సెండ్ చేస్తున్నారో రైట్ టైంలో ద సిగ్నల్స్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటూ రైట్ టైంలో మీకు అవుట్పుట్ అనదర్ సిస్టంలో మీకు డేటా రిసీవింగ్ అయిందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్. సో హియర్ ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కరెక్షన్ బిఫోర్ ఫ్లో కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? సో ఫ్లో కంట్రోల్ మీన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ డేటా సోర్స్ కంప్యూటర్ ఈజ్ జనరేటింగ్ డేటా faster than receiver device capable to receive it. There is some kind of flow control mechanism used. So before we starting the transmission of data, they have to agree upon between two communication devices. So this is called a flow of control. And error detection and error correction. So error detection and error correction, it a communication system is transfer a data is prone to error. Either it is because of transmitter signal getting in the transmission medium leading to of signals or errors introduced by the immediate devices. Error detections and corrections is required in cases where there is no scope for errors in the data transactions. Even we can think of file transfer between two computers or two remote network computers where there is need for this. Some cases not to be very important as in the case of telephonic conversation. This is called error detection and error correction. Okay, next one addressing and routing. So addressing and routing, so here the addressing two more devices share a transmission facility. A source system must somehow indicate the identity or address of the destination. The addresses are in the form of the IP addresses or FTP addresses. IP is nothing but internet protocol, FTP is nothing but file transfer protocol. Okay, so is used of credentials. And next one is a routing. So next one వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు routing. So here routing means the routing send the data to appropriate destination, data appropriate to destination, and this process involved the computer ensure that the data is being sent on destination system only. Another hacking happening.
So to eliminate such problem, we can developing the hacking softwares. Okay, routing is nothing but ఏంటంటే మనకు presently we are using completely hacking. In the real world, hacking uses cyber security. Totally cyber security completely depends on the routing and addressing that depend అయ్యి ఉంటాయి. So next one, recovery. So recovery is nothing but it is a technique. So in this technique, the data exchange that is nothing but a database transactions or లేకపోతే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంటరప్ట్ డ్యూ టు ఎ ఫాల్ట్ సమ్ ఇన్ ద సిస్టమ్స్. సో దీస్ రికవరీ టెక్నిక్ సో అట్లీస్ట్ రీస్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కండిషన్ ప్రొవైడ్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మెసేజ్ పాసింగ్. సో మెసేజ్ పాసింగ్ మీన్స్ సో two parties agreement from the data to be exchanged or transmitted from one party to another party. This is called message formatting. It's like example, so message, so whatever you given the message, like I given the message, so English language, so language is nothing but is a language we are using the English, this is called message. Okay, network management. In this network management we are using the different of services, communication services, or like transferring the data between the two nodes. So either the nodes to sending the data, that is we are using the satellite network or Wi-Fi networks or normally LAN cable networks. And one more here, network management also, security also. In this totally these networks completely depending on the security. The security we are using the like firewalls and different antiviruses we are using the security. This is the communication, various communication task in the communication model. Okay, so